ערב טוב, תודה שבאתם. שמי שירי ואני שמחה ונרגשת לארח הערב את הסופרים אתגר ונתן אנגלנדר שיהיה איתנו מטורונטו. ולפני שאנחנו נדבר על שתי הספרויות, ספרות ישראלית, ספרות יהודית אמריקאית, אני רוצה להזמין את אסף גמזו, מנהל אגף התחדשות יהודית במשרד התפוצות, להגיד לנו ערב טוב. שלום לכולם, ערב טוב. ככה זה בסדר? מעולה, יופי. אז שלום לכולם, אני לא אקח הרבה מזמן. מה? נתן לא ישמע אותי, אוקיי, סליחה. אז שלום לכולם, ערב טוב. שמי אסף גמזו, אני רוצה לברך אתכם כאן רשמית מטעם משרד התפוצות ומאבק באנטישמיות. האירוע הזה הוא חלק משבוע התפוצות, שבוע שהמשרד מוביל, מתוך הרצון לקדם היכרות בין יהודים בישראל ויהודים ברחבי העולם. אז האירוע הזה שאני בטוח שכולנו נהנה ממנו הוא חלק מסדרת אירועים שאני מציע לכם לעקוב אחריהם ולהשתתף בהם, הם רובם אם לא כולם בחינם ופתוחים לקהל הרחב. And now for the sake of Mr. Englander, hi, I'm Asaf Gamzu. I work at the Ministry of Diaspora Affairs and combating anti-Semitism. Today this event is part of Diaspora Week in which we try and establish connection between Jews in Israel and Jews all over the world. The events are open to the public and free, so I advise you all to come. I want to thank Mr. Englander, Mr. Carrot, and Miss לברי. אני רוצה להודות לאתגר קרת, לנתן אנגלנדר ולשירי לברי. תודה רבה לכם. החל לנו הנאה רבה מהערב. תודה רבה אסף גמזו, ושוב תודה וערב טוב. קיימת דרך אחת בלבד להביס את האויב, לכתוב היטב. את המשפט הזה אמר סול בלו, סופר יהודי אמריקאי, זוכה פרס נובל, ולפעמים נדמה שזה הכוח הגדול של היהודים, בכל מקום שבו הם נמצאים, בישראל ובתפוצות, המילה הכתובה. כמי שחווים את עצמם בדרך כלל כמיעוט, אפילו בתוך ישראל כמדינה יהודית אחת מבין מדינות ערביות מסביב, כלי ההתמודדות הטוב ביותר הוא הנרטיב, הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, שמכוננים זהות. הספרות היהודית זכתה ועדיין זוכה להצלחה בעולם, ואת זה כדאי לומר תוך שאני עוקפת את ההגדרה המדויקת למהי ספרות יהודית, אולי ננסה לדבר על זה קצת בהמשך, מפני שזה דיון חמקמק ואינסופי, האם כל ספר שנכתב בידי סופר או סופרת יהודייה, יהודי או יהודייה, הוא ספרות יהודית? האם כל ספר שמתאר חיים יהודיים או דמויות יהודיות הוא יהודי? או שאולי בכלל ספרות יהודית קשורה במבט המיוחד, האחר, הצדדי, זה שרואה דברים אחרים שאף אחד לא רואה, ובמובן הזה קפקא הוא הסופר הכי יהודי שיש. אז בקהילות היהודיות השונות נכתבות ספרויות שונות שהן למעשה ספרויות אחיות, ודרך הספרים האלה אפשר לפעמים להציץ גם אם זה רק בדלת האחורית בחיים היהודיים במקומות אחרים בעולם. הערב אנחנו נתמקד בשתי הספרויות היהודית, הישראלית והיהודית אמריקאית, וכי אלה שתי קהילות מאוד מאוד גדולות, יש גם כמובן גם הרבה ספרות שנכתבת בקהילה הצרפתית. לא מזמן, השנה ראיינתי את קרין טוויל, שהיא סופרת צרפתייה שכתבה ספר, נקרא עניינים אנושיים, הוא תורגם גם לעברית, והוא בת לסרט קולנוע בידי איוון נטל, זה נקרא האשמה. בסרט הזה משחקים שרלוט גנסבורג, וזה ספר שהוא בעצם מתעסק בענייני מיטו ויחסי הכוחות בין גברים ונשים, אבל איכשהו גם שם האנדרדוג, הנערה שבעצם עוברת איזושהי סוג של תקיפה, היא נערה דתייה יהודייה מהקהילה הצרפתית, וזה איכשהו דרך הדלת האחורית אתה מבין שהיהודים בצרפת כן חווים את עצמם כמיעוט די שברירי. אז זו דוגמה אחת, וכמובן קהילה רוסית, יהודית רוסית, נכתבים המון ספרים, והערב כאמור אנחנו נתמקד בספרות הישראלית ובספרות היהודית האמריקאית, שהן ספרויות אחיות, אבל כמו במשפחה בין אחים לפעמים יש קנאה ומתחים, והן הרבה פעמים מתחרות זו בזו מי תספר את הנרטיב היהודי הכי טוב, בידיים של מי הניסוח בעצם נמצא, והן גם מצטלבות ומשלימות זו את זו הרבה פעמים. לפחות מנקודת המבט הישראלית, הספרות היהודית באמריקה היא אוקיי, תכף נגיע אליו.
לפחות מנקודת המבט הישראלית, הספרות היהודית באמריקה היא ה-road not taken, כן, הדרך שלא הלכנו בה. אז הנה למשל, לפני רגע ראינו אותו, כן, שלום עליכם, עד 4 ימים לפני מותו, במאי 1916, עוד כתב שלום עליכם בניו יורק, במיטה, חולה, ביידיש, את הפרקים האחרונים של מוטל בן פייסי החזן. זה היה רומן מצחיק, עצוב, כמיטב המסורת של ספרות היידיש. חלקו הראשון תיאר את הוואי העיירה היהודית ואת המעבר לאמריקה, והחלק השני כבר מתרחש באמריקה, היכן שהגיבורים היגרו, כמו שלום עליכם בעצמו. והנה אחריו, כמה שנים אחריו, בואו נראה, הנה, יצחק בשבי זינגר, שהיגר לאמריקה מוורשה ב-1935, ועבד עם אחיו בעיתון היידי פרוורץ. את השם בשבי, אגב, הוא אימץ על שם אמא שלו, שנשארה מאחור ונספתה בשואה, והוא המשיך לכתוב ביידיש כל השנים האלה. וגם כשהוא כתב סיפורים מודרניים, הוא המשיך להשתמש ברטוריקה המיוחדת הזאת של מספר הסיפורים מהעיירה. והנה גם פחות או יותר באותה תקופה, דילגנו, כבר גילינו לכם את ההמשך. ברנרד מלמוד, שנולד כבר בארצות הברית, כמובן בן להורים שהיגרו, אבל הוא נולד כבר בברוקלין, פרסם את הרומן העוזר ב-1957, שצייר תמונות מתקופת ילדותו בברוקלין, וידוע באמת בזכות הסיפורים שלו שמתארים את חיי המהגרים היהודים בניו יורק. סול בלו, שאנחנו ראינו אותו עכשיו, והנה אני מקווה שהוא חמקמק, אז חזרנו לבשביס, אנחנו בעצם, זה דיינסטי כזו, זו שושלת. סול בלו, איתו כבר התחיל איזשהו עידן חדש ביחסים בין הספרות הישראלית והספרות היהודית אמריקאית. הוא נולד בקנדה ב-1915, גם הוא בנם של מהגרים, ביקר בישראל פעמיים, פעם אחת ב-67, ואז הוא גם תיעד בעיתון, בניוזדיי, את המלחמה ואת הניצחון הגדול, ופעם שנייה הוא ביקר ב-75, הוא היה פה 3 חודשים כאורח של טדי קולק, ואז בעקבות הביקור הזה הוא גם פרסם את הספר לירושלים ובחזרה, אחד החיבורים היותר מפוקחים ומעמיקים שלו על ישראל. בלו ביצירה שלו העלה תהיות על המעבר התרבותי הזה של יהודים, של המהגרים היהודים ממזרח אירופה לאמריקה, שנהיו יותר אמריקאים מאמריקאים. הוא מציין שהמהגרים היהודים, זה ציטוט, כל כך הרבה התלהבות הביאו איתם, להט ואהבה לחיים האמריקניים הללו, עד שהפכו להיות הדבר עצמו. תהליך האמריקניזציה של היהודים, אולי קבוצת המיעוט המצליחה ביותר בכור ההיתוך האמריקאי, סקרן אותו, אבל גם הרתיע אותו. ואחריו, אתם יכולים בטח לנחש לבד, נכון, הנה אתגר אמר, אבל הנה פיליפ רוט, שהוא כבר לגמרי יצא מהגטו, ומבחינתו היה סופר אמריקאי לכל דבר ועניין, הגם שעסק בדמויות יהודיות ובתמות יהודיות, יצא מהגטו. והנה בתחילת המילניום, בערך לפני 20 שנה, איכשהו התגבש דור חדש של כותבים יהודים אמריקאים צעירים, אתם יודעים בספרות צעירים זה גם בני 50, כן, והתחילו לפרסם ספרים שאלה מי האב הרוחני שלהם, סול בלו, פיליפ רוט, כי אם פיליפ רוט נהיה אמריקאי, אז פתאום הם מצאו את עצמם קצת חוזרים לעיירה, כמו ג'ונתן ספרן פרויר, שהספר הראשון שכתב, הכל מואר, הוא בעצם מסע לעיירה של הסבים שלו באוקראינה, ניקול קראוס שכתבה את תולדות האהבה, על נערה ניו יורקית שבעצם מתיידדת עם שכן שלה שהוא ניצול שואה, ספרים של דרה הון, של מייקל שייבון כמובן, שכתב גם את ההרפתקאות המדהימות של קבליר וקליי, וגם את איגוד השוטרים הייהודיים, ויש עוד לא מעט, כמובן גארי שטיינגארט, שהוא יליד רוסיה וחי בניו יורק, והאורח הנכבד שלנו, איתנו נתן אנגלנדר, אולי כבר נוכל להעלות אותו, והנה אתם תכף תראו את התמונות של החבר'ה הצעירים שדיברתי עליהם. כן, אז הנה הזכרנו אותם, ואנחנו נוכל עכשיו להגיד ערב טוב ושלום לנתן, אני פה. שלום. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, איזה כיף שאתה איתנו.
כאן רק להגיד שלום ואני אברח. אבל הוא רואה אותך, לא? לא. אז אנחנו צריכים להצמד. זה בסדר, לא, אחר כך הוא יראה אותי שהוא ידבר. כן? כן. אוקיי, אז המצלמה תעבור יום. שלום, ערב טוב, זאת אומרת בשבילך עכשיו לא כל כך ערב, נכון? אני אקריא כמה דברים שכתבתי עליך ואציג אותך. אוקיי. אז בירושלים שלפני 20 שנה בערך נראה כמעט מדי יום בבית הקפה אתמול שלשום בחור צעיר עם רעמת טלטלים, אני מחפשת אותה עכשיו. נתן אנגלנדר נולד בניו יורק ב-1970 וגדל בבית יהודי דתי. הוא למד בקולג' ויום אחד כשהשותף שלו לחדר אמר לו בוא ניסע לגור שנה בירושלים, נתן לקח את הסיכון הזה והגיע לירושלים וחי תקופה מסוימת בנחלאות. חווה הרבה מאוד חוויות ישראליות וגם ירושלמיות, אפילו איזה פיגוע אחד בדרך, ואחרי 3 שנים עזב את ישראל ונסע ללמוד כתיבה בארצות הברית והוא מצא לעצמו סוכנת, ומאז עשה קריירה ספרותית מצליחה מאוד. הניו יורקר הגדיר אותו כאחד הסופרים הצעירים המבטיחים בארצות הברית, והניו יורק טיימס הגדיר אותו כאחד מ-20 הסופרים הטובים בארצות הברית. הספר הראשון שלו, הספרים שלו גם תורגמו כמובן לעברית, נקרא גלגול בפארק אבניו, והוא מתאר בין השאר את חיי הקהילות החרדיות בארצות הברית ובישראל. יש בו למשל סופרי יידיש שמוצאים להורג על ידי סטלין, ופיגוע במדרחוב ירושלמי, ויהודים מהעיר חלם שנמצאים בדרכם לאושוויץ ומוצאים איזשהו מסתור יחד עם ליצני בקרקס. ויש יהודי חרדי ממאה שערים שהולך בעצת הרב שלו לאישה בזנות כדי להציל את הנישואים שלו, ויש יהודי שכל החיים שלו חי, וכל החיים הם בית כנסת ויהדות בשבילו, אבל פעם בשנה הוא מתפרנס כסנטה קלאוס בקולבו אמריקאי. זה הספר הראשון, וגם יש איזה בחור נוצרי שמאוד רוצה להתגייר. הספר השני של נתן נקרא המשרד למקרים מיוחדים, והוא עסק ביהודי ארגנטינה על רקע משטר הגנרלים בשנות ה-80. אחר כך בא גם, נכון, האגדה של, קובץ הסיפורים הנפלא, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אנה פרנק, וגם עליו אנחנו נדבר פה בהמשך. בא גם האגדה של פסח שנתן כתב יחד עם ג'ונתן ספרן פויר, והרומן האחרון שלו שהוא גם מדבר מאוד על החברה הישראלית וניגע בו בהמשך, נקרא ארוחת ערב במרכז האדמה. עד כאן הכל בסדר? אתה מאשר? מאשר. את עושה את כל העבודה. ועכשיו אני אציג ברשותך את אתגר, שאולי אין צורך להציג אותו, אחד הסופרים הישראלים המובילים והמצוינים ביותר. ספריו תורגמו ליותר מ-45 שפות, והם זוכים להצלחה רבה בישראל ובעולם כולו וזכו בפרסים בינלאומיים. יצירותיו פורסמו בניו יורקר, בניו יורק טיימס, בגרדיאן ובעיתונים נוספים. נולד ברמת גן ב-1967, בנם של אפרים ואורנה קרת, ניצולי שואה, למד בבית הספר אוהל שם, בצבא שירת ביחידת מחשבים. קובץ סיפוריו הראשון, צינורות, יצא ב-1992, ואחריו געגועי לקיסינג'ר, הקייטנה של קנלר, אני הוא, פתאום דפיקה בדלת, ותקלה בקצה הגלקסיה שעליו זכה גם בפרס ספיר. אתגר פרסם ספרי קומיקס, ספרי ילדים, כתב וכותב לטלוויזיה, לתיאטרון, לקולנוע, ועכשיו הוא גם כובש את המוזיאונים בקרוב, אני מקווה. לפחות פה בתל אביב. אז אתה מאשר? אז החיבור ביניכם, בין אתגר ובנתן, הוא חיבור שיש לו שורשים, נכון? שכבר כמה שנים, והוא גם מאוד מעניין, כי יש דמיון מסוים בכתיבה של שניכם, גם הברק והרגעים הקומיים האלה שמסתירים בתוכם כל מיני מחשבות כאלה קצת אחרות וחתרניות לפעמים, ואולי גם טיפה ככה ויזואלית, כי אתה אתגר סיפרת לי שלפעמים מבלבלים ביניכם ומבקשים מכם חתימות. כן, זה קרה לי יותר מפעם אחת ואמרו לי, אתה סופר מדהים, אתה סופר שאני הכי אוהב, אפשר לעשות לך סלפי וזה, ואז בסוף אמרו, תודה נתן, וזה קרה, כן. נתן, גם לך מבקשים חתימה כאתגר? כן. And also when we sit side by side, you know, and not just in Tokyo, Chicago, like when they're in line, they ask us for each other's books. So how did you two meet? I don't remember, JD.
I think that the first time I saw you was in Tmol Shilshom when I had a reading. Yes. I didn't know Nathan at all, but he was just sitting in the first line, and he had like the longest hair ever, and he was very focused, you know. So I kind of like I remembered his face. So the first time I saw somebody publishing. When Nathan he published his first book, it became an instant success. But when I saw his first photo, I said, that's the strange guy from Jerusalem, the one, yeah, because there was something so distinct and powerful about him, and I think it was Shandy who would introduce. Shandy, yeah. Yeah. No, that's fun. Back to Tmol Shilshom, David Ehrlich, who passed away, 3 years at the start of COVID. But yes, he opened his coffee shop, and I just sat there he was so sweet, and I was just, a poor, long-haired hippie writer, a nachlaot mastul, and he said, he offered me 50% off or a tab because I had no money, and I sat there, for years and wrote my books. But yes, it wasn't only Edgar. I remember when my first book came out and nice things happened, and the plumber who used to fix the toilet came up to me and he's like, you're not just crazy like the others. You were really working. It was all of us just scribbling. But yes, I flew back. I'd moved back to New York, and Shandy Rudolph, who also passed away, unfortunately, who created the writing program at Bar Ilan, flew me back to do an event with Edgar, and that's when I fell in love with Edgar. Yes, I think this may be our 100th event tonight. We've traveled the world together. If I get invited somewhere, I say I'm only doing the event with Edgar, and he does vice versa, and then we go around the world. אתם שניכם מתרגמים זה את זה. You translate each other's pieces from Hebrew to English, from English to Hebrew. It's a wonderful gesture. Oh, yeah, I have no sense. I used to call myself shy on stage, and then someone screamed out, "You're not shy," but I'm private. But it's only because I feel safe with Edgar. He's the only one that I speak Hebrew with now. I call it Sfat Ahava. I only whisper to Edgar in Hebrew. But yeah, I was I guess it was the Jerusalem festival. I was at Mishkanot Shananim in that dreamy building. But it was when Dag Zahav, when Goldfish came out in Haaretz, and I read it, and I know Edgar, and I love him in translation. He's one of the few writers I give myself a headache reading in Hebrew just to hear his voice. But I know his voice in my head. I'm like, Edgar, I know what this story sounds like. And he said, so translate it. And then Edgar maybe will tell you about how he got to translating mine after I did a bunch of his. It was a wonderful business deal. No, the thing is, first, is that when we talked about the story, I didn't even remember that I said that to you. I somehow remember that it happened, but it's always with me. I'm very pushy, and then I forget it. But what I remember is that Nathan told me about Philip Roth translating Bashevis Singer to English from Yiddish, and there was something really about the fact that Nathan translated me to English. It's a little bit like when you have a new immigrant coming to town, and and the people who were there before, they would say, we know, we'll talk to this guy, he'll get your job, it's okay, So this was the kind of feeling. It was as if like Nathan was kind of protecting me, or kind of like doing this big brother move, basically, by translating my work and highlighting it, because Nathan is internationally well known. So when he translated the stories, it immediately gave focus to the story. So it was really super generous. And I want to say that I worked with a few translators that are very, very talented. And Nathan is the only one that invents things when he translates. And he does it kind of unconsciously, but he basically kind of upgrades the story. Like suddenly you go to a room and everything is there, but there is another kind of a bouquet of flowers that was not in the Hebrew original. And whenever
I say to Nathan, you edited it. He said, no way. And then look, say, oh, yeah, okay. But some of the stuff that he adds, I kind of keep and translate back to the Hebrew, because some of them are like kind of good touches. You know, I remember in the goldfish, there was a guy wearing a widow beater. I don't know how you call it, those. Yeah. A wife beater. Yes, we don't A say wife that. beater. Book canceled. But yes, a T-shirt. Yeah. So it's this kind of הגופיות הלבנות האלה בלי השרוולים. So when I wrote about this character, I wrote a lot of thing about it. But in Nathan's version, he was wearing this גופייה, you know. So it was. I said, wow, it's great. So I took it to the Hebrew version. I would like to ask about the meeting of the Israeli identity and the Jewish identity. אתגר, בשיחה בינינו אמרת, אני לא כזה ישראלי, אני הרי לא סופר צבר, אני סופר יהודי. אז הייתי רוצה לדעת מה זה אומר מבחינתך, שאתה סופר יהודי, לא סופר צבר, אף על פי שאתה לגמרי צבר. ונתן, שאתה סופר יהודי אמריקאי, אבל הרבה מאוד מהכתיבה שלך, מהעלילות של הסיפורים שלך מתרחשות בישראל. אז איפה אתם נפגשים בעצם? זה מצחיק בגלל שנתן ואני גם אפילו יש לנו כל מיני דברים שלפעמים אנחנו מנסים לכתוב דברים ביחד, או אנחנו יכולים לכתוב אחד סיפור של האחר. זאת אומרת, יש בינינו איזה משהו שהכתיבה היא לא איזה, זאת אומרת, נניח כאילו היא משהו שהוא אקס-טריטוריאלי, ואנחנו נפגשים בפסטיבלים ואנחנו חותמים ביחד. נניח, פעם שהיינו באיטליה, אז סיפרתי לנתן סיפור על אבא שלי, סיפור מאוד קשוח, לא? כזה טף. ובסוף הסיפור, נתן אמר לי, זה סיפור יפה, תכתוב אותו, ואז, או, how did it go? You remember it better. I know. So we were, and weirdly, so yes, we might as well get to the nitty gritty. We'll talk about our Jewishness and our Israeliness and our Americanness, but now we're getting to the real secret. Is Edgar is my muse. I think 3 of the stories in that collection, in what we talk about when we talk about Anne Frank, are from Edgar. I think 3, but once, because we were going on in this beautiful hall in Rome, it was stunning, like this gorgeous hall. It was vast, and I remember there had just been something something troubling to the Jewish community in Rome. Point is, you never know when you do an event. They haven't turned the camera towards the audience. It may just be the 3 of us in the room, but I feel like I can feel people. But we're like, is it going to be a giant empty hall or anyway, it was very full, and the Pope had sent someone, I think, as an apology to the community. Anyway, weirdly, we ended up on the roof of Italo Calvino's house, the legendary writer. We're friends with his daughter. And we talked through the night, and Edgar told this magnificent story of his father. And I can tell you the exact words I used, because the problem with writers is we're always looking for stories. So if someone says a tragedy happened, like the house burned down, the whole family was killed, and before we say, I'm so sorry for your loss, where I'm like, did they scream or did they sort of just cry a little? You know, we're going for facts. So Edgar tells this giant story of his father that's so personal. And I said, in Hebrew, in the cab, I said, something like that. Can I engage with it as literature? Meaning, is it rude for me to talk about the narrative shape of this very dramatic story? But it works both ways in Hebrew. And Edgar just said to me, I'll never forget, he goes, kach, take it. You know, Edgar writes about angels with no wings. Nobody in an Edgar book gets to eat fish. Every fish starts talking in Edgar's world. He doesn't write stories like this. So he gave me this personal story, and I made that one of the main characters, Edgar. I just really wanted to do it justice. And what, sometimes we get prizes. Sometimes Edgar and I are very fortunate. But one of the biggest prizes of my life is that Edgar's father read this story before he passed away. Like that, to me, it was such an honor to get to tell that story and make it my own. Yeah, and I want to say something about the story, that I think that there is something about personal stories that I wouldn't say that they haunt you,
they stay with you, and there is something about it. I don't know. They take the air out of your lungs, and these kind of stories are the stories that are most difficult to write. You know, it's like recently I did an exhibition about my mother in a Jewish museum in Berlin, and I had to write text, and it was super difficult. And when I was with Nathan, I basically, like I said, I want this story to be out in the world, and I know that nobody will write it in a better way than Nathan. Like, you know, I know that it's like, if I would have written it, I wouldn't have given my father to read it, you know, but you wrote it You're so well generous. enough, you know, that he could read it and feel some kind of closure. We should tell, I can't do anything. I can't say hello. It takes me an hour, but al regel achat, the quick, the only thing that I remember is tied to truth, which is in the Suez crisis with, you know, the shifting allegiances of Britain and France. Basically, the Egyptian army and the Israeli army both received the same uniforms from France. So Edgar's father and one of his, you know, friends in the army, they were sitting at the table eating lunch in the desert and in the war. And somebody sits down and his friends notice it's an Egyptian has sat down at the wrong table, and his friend just kills him point blank. And Edgar's father, who clearly influenced Edgar, who has a beautiful soul, was like, what have you done? You know, we could have taken him, you know, prisoner, and this man, you know, beat Edgar's father soundly. And he was, you know, Nitzul Shoah, he was a survivor too, both of them, Edgar's father and this man, and it just haunted me. Wow. This is a perfect answer for the question, where do you two meet? But I can, yeah, but I think about the ניצול שואה, as you said, שכאילו בסוף כל משפט שאתם כותבים בעברית, בסוף יושב ניצול או ניצולת שואה בעצם. יכול להיות שזה החיבור ביניכם? זאת אומרת, לא רק ביניכם. אני אשאל את זה אחרת, אני אשאל את זה ככה. השאלה מה זה להיות יהודי בשבילכם, זה שאלה שבישראל התשובה היא טבעית, אנחנו יהודים בכך שאנחנו ישראלים, זה די קל, זאת אומרת אנחנו נמצאים פה ולכן זאת היהדות. אני חושבת שצריכה, נייתן זה דורש קצת יותר מחשבה והתעמקות, כי אתה חי בשני עולמות, בתוך העולם של המסורת וההיסטוריה, ובתוך המציאות היומיומית שהיא לא בכך יהודית, כרגע היא קנדית, קודם היא הייתה אמריקאית. But that's my whole career. I mean, I don't think, I said it was, you know, you showed a picture of Roth, you know, first Shalom Aleichem, by the way. I gave a lecture in Paris last year, maybe like 100 people. I said, who knows Shalom Aleichem? Like one hand went up. That's always good for writers to stay humble. If you Google his funeral, I think 150,000 people came out in New York for his funeral. The pictures are stunning. They're all online. But anyway, back to like, I never considered, I was shocked when my first book came out and they said I'm a Jewish writer. I never wrote a word about a Jew. I write about people. And that's the same thing with Edgar. Like his stories are universal in a way, you know, the spirit is Jewish. Anyway, you're asking about me. I'm obsessed with the Shoah, but really not the Shoah itself, but how we remember it, how we use it, like how we live it, because I'm like you know, I call myself a Mayflower Jew. My great-great-grandparents came over. We're so American, but I have the same, you know, Edgar is the child of survivors. I know it's his story. I don't know how it's my story, and I'm very interested in how, you know, which takes us to now, to politics in America, in Israel, that basically, if you train a brain, it will believe what you train it. It will have the identity you give it, and it's kind of hard to deprogram that. My wife, a joke at home, she screams out every day what time it is when I first mention Hitler. My in-laws do it, you know, 9:15, 10:20. I talk about the show on nonstop, except it was educated into me. You know, that's a pathology, and it may connect me to Edgar, but I think, you know, Edgar and I, yes, we're connected by the show, but we also love to eat ice cream together a lot. Mostly when I talk to Edgar, we say, when are we going to eat ice cream? No, but I want to say that
זה בסדר שמדבר באנגלית? No, So, because so my- no, so I want to say that let's say I feel very much many strong connections between my writing and my identity, and it's much more, it has much more to do with my Jewish identity than with my Israeli one. And the thing is that, for example, with my parents being Holocaust survivors, then basically as a child, the thing that you get in a story is that people were in Europe, my parents were in Poland, and life was we're heading some way, and then suddenly it got a really weird, extreme turn out of nowhere. Something happened. And as a child, the way that I understood it was that I have to be aware and to see such potential changes, so when they come, I'll be prepared. And Yes. it kind of created such an uncertainty that kind of made me all the time make up stories. Like, for example, I don't know, if I go to a store and I buy candy and I give $1 to the seller, and then after that he say, okay, now pay me, and I say, no, I gave you $1, and he said, no, you didn't give me $1. What will I do? You know, so that's a story. And basically all those anxieties, all those things that, you know, if I go to school and my teacher will say, today we don't study, we just beat that Edgar up, and all the kids would run after me, what will I do? So that's another story. And I think that they were not necessarily anxiety based, but they were dealing with the fact that saying whatever you see around you could change in a minute. Oh my God, Shiri, thank you so much for that question. Literally, it's life-changing. Edgar, like, I can't believe you just said that, Edgar. First of all, you're like, it's not necessarily anxiety-based. I'm like, yes, it is. We're so anxious. But that is exactly the same way that I see the world. And it's from that education. Like, I map time, I map history, and I did the same thing as I always run worst-case scenarios. On Reddit, the source of all my knowledge lately, I love the Reddit homepage. It's so democratic and so little is right now. But they said, what's the first sign that someone has severe trauma? And I was like, I felt like I won the jackpot. I was the first answer, as Edgar just said, which is that they're always looking for the worst case scenario, like always plotting these things. But yeah, I sat there and plot these things. And I think that's part of this attention to history and just the idea that things can change. I mean, I was born in 1970, and again, thank you for, I don't know why I'm screaming as if this will help you hear me in Herzliya, but it's a Jewish event, all I do is scream. Anyway, but to think that, like, Intifada, like I call them the bad Septembers. I was in Jerusalem for September 2000, and then I moved back to New York for September 2001. But both those events, you know, Second Intifada and 9/11, like, we're as far from that as I was from Auschwitz when I was born. Like, now that I've, like, Edgar and I don't think we used to have gray hair. Now we have gray hair and maybe look a little wiser. But that idea how time moves, I think that idea of the world turning upside down, you know, like hafuch and then hafuch al hafuch is so ingrained in both of us, and that feeds so much of story. The idea that anything can and will happen. I mean, after the pandemic, I remember those, I'm like, it'll be over in 2 weeks. You know, it's just the things, or as a lover of politics, you know, I just can't believe how the world shifts and how obvious it is too. Yeah, and I feel that many of those kind of, I don't know, anxieties or kind of collective history is things that shape us or shaped me in ways that are so primal. You know, for example, my father, he survived the Holocaust with his parents by staying in a hole in the ground for more than 600 days. And I asked him as a child, how did he stay sane? And he said that every day, to differentiate the day, he would make up a kind of what Rick and Morty would call an alternative universe. He would think of a word that would be exactly like our word, but only change one detail in it. So, for example, it would be a word in which Nazis are looking for Jews, but if they find them, they give them candies.
or a word in which Nazis have no problems with Jews, they just hate red-headed girls. And in this word, my father hides a red-headed girl in his attic and protects her, and they fall in love. You know, in the other one, he becomes overweight and he eats a lot of candies because Nazis keep finding him and giving him food. And when he told me all those stories as a child, I said to him, but what's the point? You know, why did you think about those things? They were not true. You know, they were Nazis close to you, about to kill you. They killed your sister. And my father said to me, you know, everything that you can imagine is automatically an option. The things that you can't imagine are not an option. And he said, when you are in a very small hole, the only ways that you can make it wider is through your thoughts and mind. So I would make more words or wider words or different words because it felt so small where I was in. And I began writing during my compulsory army service. I was in a computer unit and I worked in shifts. And I basically, I went through some personal trauma and I wasn't in a good time. And you know, and it was really like sitting in a cupboard. It was very, very small. I had to take something like a 24-hour shift there. And I wrote my first story. And basically, you know, thinking about it back, this was my hole in the ground. You know, my dad was in one hole in the ground, a much more horrible one and horrifying one, but he felt confined. So he made up a story. And the first time when I felt confined, they said, oh, I know what you're supposed to do. And I wrote a story. So I think that in the end, it's also primal. Or for example, my mother, being a Holocaust survivor, she basically, by the end of the war, nobody whom she knew before the war was alive. So nobody could kind of tell her exactly what happened. So when she would tell stories, she would say, we were in some big house, and then this guy with a big coat came in and started shouting in German. And it would never be with a date. Like, it would never be in a place. The guys would never have a name. It would be like some kind of an emotion. And when I did the exhibition, I tried to write the stories the way that she would tell them. And I said, oh my God, that's how I write stories. In my stories, the characters never have names. I don't know where they're placed, you know, don't know what time it is. It's extreme things happens. These are exactly the stories of my mom. She wouldn't know what town it is, but she knew that there was a guy who blew up a bus, you know. So I think that it's so ingrained in my identity that in a sense I feel much more Jewish writer than an Israeli writer, because my parents grew up as a diaspora Jews and had a diaspora Jews trauma, and these are the things that basically get me writing. So that's also a perfect answer to my question, what is being Jewish for you? Because being Jewish is being in constant anxiety and post-traumatic. Something like that. Well, I can say that I think that אולי נעבור לעברית פתאום, כי גם נתן מבין עברית, ואני חושב שהוא לא איתנו, או שהוא כן איתנו? הוא איתנו, כן, לא ראינו אותו, אז נתן, אתה כאן, אני מדבר בעברית פתאום עכשיו. אז אבל מה דיברתי? שמבחינתכם בשורה תחתונה, להיות יהודי זה להיות בחרדה מתמדת בפוסט-טראומה. מתחיל הזקנות. זאת פעם ראשונה ב-20 שנה מאתגר, מה דיברתי? כן, זה כן, לא, כמו שהבן שלי אומר, הוא אומר, אתה אומר דברים נורא חכמים, חבל שאתה לא מקשיב לעצמך. אבל מה שאני רוצה להגיד באמת על העניין היהודי, זה שבשבילי להיות יהודי, זה להיות רפלקסיבי, זאת אומרת לראות את עצמך מבחוץ, ולהטיל ספק בכל. זאת אומרת, באמת, אופן הלימוד היהודי, לומדים בחברותה, זה לא שיש איזושהי סמכות, ולומדים על ידי זה שמתווכחים על טקסטים. כל הגיבורים היהודים, משה רבינו, איוב, כולם, אברהם התווכחו עם אלוהים, אפילו עם אלוהים התווכחו, והוא הסכים להתווכח איתם, והם אפילו שרדו את זה. אז אני אומר, אני חושב שאנחנו
דת או דרך חיים שהיא באמת תמיד מתבוננת מבחוץ, והיא תמיד פולמית, והיא תמיד מתווכחת, ואני חושב שבאמת, שאפרופו המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו בארץ, אז אני אומר, ציות עיוור זו תכונה מאוד מאוד חלשה בקרב יהודים. כן, לא צייתני. ואני שמח על זה. נכון, נכון. עכשיו באמת האופי הלא צייתני עובר לקדמת הבמה. So 50,000 things. So from the question before, I'm backing up to yesterday, but I do think part of the storytelling thing is the singularity of it. Like we can move, you know, yes, we can move from the Shoah, but even my novel about the dirty war in Argentina, you know, can you imagine if the Shoah it was either 3 million or 6 million Jews? Still today, the number is 15,000 to 30,000. Like either the amount or 100% more. That's the disappeared, the desaparecidos. They're just gone, you know? And the idea is you can't process these things. And I think that's another way Edgar and I both make sense of the world is through the singular. Like as soon as he says, my father spent, you know, like this amount of time in a hole, my heart breaks. Like I can't recover from that. I was just this weekend with my father-in-law and my mother-in-law, you know, and her father was in Auschwitz, but the first time he said he was from Prague, he went to visit his girlfriend in Krakow on the day the Nazis invaded. Like that's it, my like world shatters. You go to make out with your girlfriend and you end up getting arrested. He got out of that one, got arrested again, and in the end he wins because he lived, you know? But so I think it's partly the way that if you tell a story, the singular is the universal, and I think Edgar and I both make Order of the World that way. But something else Edgar said, and I think that's the idea of Jewish story and not Jewish story and Israeli, is Edgar and I, it's like the American commercials. Like I play a doctor on TV, and I feel like we have multiple selves. You know, we're very silly together, but we can be very intellectual. Like here we are, we're being like, I call this my writer guy self. And tonight, my Jewish writer guy self. You know, I brushed my teeth for you, I kept my beard, you know, but the idea is that what he said is it's about objective and subjective. Like you don't, when you remember yourself, say, oh, I went to the beach, you picture yourself on the beach, but you never saw yourself on the beach. You only saw sand, water, your hairy feet, like, you know, and I think I just tell story. It's only after that I see, like I'm telling it from inside my head. I can only look through my eyes. And it's a shock to me that to everyone, they're Jewish eyes. Like, I don't feel like I'm other when I'm writing. That's the one time I don't feel like other. That's why Israel was so good for me, because my whole life, like I was so American, like great grandparents, you know? I say to my mom, why aren't we richer? We should have more money. We've been here so long. Anyway, nobody bought me an apartment. Anyway, you know, like that idea, it felt such a Jew in New York, even though I was diehard, you know, I worked for the city, my dad worked for the city, my grandfather worked for the city, my uncle, like we were New Yorkers who served the city, and I felt like a Jew. And then when I went to Israel, it was the first time I got to be an American in my whole life, you know? So I think so much is about point of view. Like I really, you know, I fought forever. I would deny, I talked about this with Philip Roth, like you just tell your stories and then they say, you're a Jewish American writer. And I was really sensitive to this notion that like Cheever doesn't have to be a Christian American writer, neither does Updike. You know, when I see these weird comparison where they're like, the leader of Ukraine and the leader of Israel, like every other leader is basically Christian except for the ones that are, you know, nobody says like Winston Churchill and Donald Trump and Abraham Lincoln and Napoleon, the four Christians, you know, it's bizarre. So all of this is the wind up to say, now that we're older, I think about different elements of this, which is I wonder how the expectations on me affect my writing. You know what I'm saying? What I write. Like there's this idea, I get on stage, I tell jokes, my kishka's hurt, I'm anxious, you know what I'm saying? I'm also a tough guy, I also am delicate, I'm so many selves, and I truly wonder what this narrative, the embrace of the
the Jewish American writer, the Israeli writer, what the expectations are, and it's different on Israeli. I remember when Booley, canceled his American tour because he said, Israel's the only future place for Jews, Jewish culture, which I loved. I was so proud of him. Every city I live in is the best. Jerusalem was the best. New York, now I'm like, Toronto's the best. Anyway, point is, it's a giant question. I think part of it is us writing towards what we're expected to be. And I really want to break out of that, before I die. But I want to say something about that I think that you talk about many identities, the many Nathans. And I think that if we talk about identity, let's say if we talk about Christian identity or Buddhist identity compared to Jewish identity, then there is something also inherently ambiguous and multi-faced in the Jewish identity. Because, when you talk about what does it mean to be Christian, to give the other cheek? What does it mean to be Buddhist, to be Nirvana? What does it mean to be Jewish? Does it mean to be merciful and Hasidic, or maybe to be vengeful, like Itamar Ben Gvir Rabbi says that this means to be Jewish? It is the polemic culture that you mentioned before, the polemic, the pluralism. There is an argument even about what does it mean to be Jewish, because God has all the traits. He's vengeful, he's merciful, and we are in his form. So which one of them should we take? So it gives you a lot of spiel to be many things when you're Jewish. And I think it changes through time. Like, that's what I keep looking at. I already know one of the next books that I'm writing and working on. But this idea, I'm finally old enough to see how time moves. I know we'll get to Israeli politics, but this idea, anyone who wants to be surprised by Bibi, I was on a plane. That's when I made Aliyah, May 1996. I went to sleep on the plane, and me and all the dayalot and dayalit, me and the staff were all happy. We're like, it's going to be, a left-wing government. And then when I landed, Bibi, had won. I got off the plane. Like, what's happening today? I was there. Like, this is all this idea, what's happening in America, which is coming apart. They worked so hard for this, the Republican Party. They worked so hard to end democracy, just this idea. Do you know the October? Anyway, we don't have to go there, but the idea of what it means to be a Jew, that's internal and external. My wife's an academic and we have a constant argument. She's like, you're a white man. And I'm like, I'm a Jew. It's like, she's like, what do you check off on the forms? And I'm like, I want to write Jew, to Edgar's thing. It was very interesting to me, these books that are coming out, like David Baddiel's, book. What's that called? Does anyone remember the title? Anyway, a wonderful book about Jewishness. My point is, it really is my identity. I didn't know I was a white man. Obviously, I'm not. I accept my white privilege. Don't write letters. I own all that stuff, but it has not been my experience. You could take off your identity, but I grew up in the old anti-Semitism, which is now the new. You wear your yarmulke, they chase you home from school, you fight back sometimes, you win sometimes, you lose. So this idea of Jews being welcomed into it used to be Italians weren't considered white, and I'm very interested right now in this shift of how we are seen, how we see ourselves, how others see us. But it's not. To sort of simplify it, when I stopped being religious, it was such a discussion with my family to say, I'm a cultural Jew. They're like, it's a religion. How can you be something that's not it's a religion? We're Jewish, that's our religion. And to be religious is to be Jewish. It was when I got to Israel, I had never seen a functioning cultural Jew in a way I could connect to, where I could make some joke to Edgar about Achashverosh and get high and, make a joke about Terminator 2. I'd never seen this idea of the cultural Jew, but I really am wrestling with what we are and what it means in America, because I wrote, the New York Times let me write the response to Charlottesville, to the March on Charlottesville. But I didn't want to be wise, but I said, I thought it was done. I watched my nephews grow up.
they're like tough Jews who wear their they don't put their yarmulke in the pocket on the subway. You're going to say something, they'll kick the shit out of you. You know what I'm saying? They're like big, proud Americans. They're good at sports, unlike me. They're so American and so religious in kippot. And I just can't believe, it makes me feel old that that people are experiencing what I thought was done. That's how I grew up. So there's a swastika on the shul today. Somebody knocks your yarmulke off your head. Like, these circles of time are terrifying to me. And it's very much affected this question of my perception of what is Jewish, what is identity. But it's definitely more than just religion and culture, like just from the unbroken oppression, I think. Like, there's, that idea that I think I started this talk by saying I don't want to feel other as a writer, but it's that otherness. Like, it's almost like everyone else has made us Jews because we don't get to choose. That could be a rap song. Yeah. Oh my God. Back to rap, back to dreams and Jerusalem. When I was little long hair in Jerusalem in the 90s, my barman was at Mad Hatter, was Shannon Street. And we were little boys. And I'm like, I'm going to be a writer. And he's like, I'm going to rap. And I was like, in Hebrew rap, please. And so I bump into him on tour sometimes. I saw him in DC once, but I'm so proud of Adag Nachash. Huge fan. אז עוד משהו שאולי כן מחבר ביניכם זה ההומור, כי יש דבר כזה הומור יהודי, זה אולי הומור של אנדרדוגים, או אולי איך אתם תגדירו את הדבר הזה, והאם זה גם איזה סוג של מגננה, ההומור, איזה סוג של protection. Yeah, I think it's hiding pain, for sure. Like, that's the idea, it's the opposite. I would never tell Edgar bad news without a joke. It's unthinkable. איך אתה מסביר את זה? I feel that there is something about Jewish humor. First of all, that it's humor full with empathy. First of all, because it's usually humor that you use on yourself or your family or your loved ones. So in that sense, some humor can come from alienation when you say, look at this stupid man. But Jewish humor it's always kind of have a sensation of an embrace or some kind of closeness, as if you you don't deserve that I make a joke about you. I don't even like you. I won't make a joke about you. If you marry my sister, I make a joke about you. But so that's one thing. And I also agree with you that there is something that when you live with many catastrophes around, then a humor makes you feel less of a victim, because you're able to create, and you don't succumb to the narrative that is inflicted on you, that of the victim, but you say, I'm going to change it and I'm going to tell the story. You control the situation by the story. Yeah, but and if I can tell it in a humorous way, it means that I can handle it, that I can contain it. That's so we talked about translation, and it's been so many years, and literally, like, I can relax, as I said, to speak Hebrew, like just Etkar, it comes back like it's always there. But certain words don't translate anymore once you've been in Israel, like mirpeset. It's if you have a mirpeset, if you have a balcony in New York, it means money. We're all like money, money, money. Like a mirpeset. I was in Nachlaot, like people had mirpeset and they didn't have a toilet inside. You had to cross the courtyard. You have mirpeset before a bathroom, But I never, weirdly for me, certain words stick in my head, and givun, like givunim, like that, I don't know why, just the other day, I think that word in Hebrew. I never think spectrum, the Hebrew version is realer to me, and I think that's part of the humor. Like, you might say, like, I'll use Edgar's work because I know it so well and love it so much, but you could say it's fantastical, but there's no truth right now. Like, it's so horrible. People with no soul. The story I cut off from telling, I'm like a little boy. I'm so naive. I think that maybe you want the real, if we're going to turn this into therapy, which you already did with your second question, it turned it into therapy. But I think
what connects me and Edgar is we're like, I really, or at least as I see it, we follow so much in the world, but we're so naive. You know what I'm saying? We both believe in doing what's right. I just read the October surprise, like Jimmy Carter. Jimmy Carter put solar cells on the roof of the White House in the 70s because he said we can't burn all this fossil fuel. Reagan took them down, and now there's no more winter. You know what I'm saying? Like America makes all the pollution. The idea that he could have won, they just really, Jimmy Carter is dying. He's 170 right now. Like and somebody has a story, he's on his deathbed, and they finally confirmed this story that they went around the Middle East to tell everyone, don't release the American hostages and we'll give you a better deal, you know, with Iran, so that Reagan could win, because they thought Carter was going to get them out and re-win the election. The idea of patriotic Americans having our chatufim stuck in prison a day longer, it is like, I'm such a naive, you know? Like, anyway, but I think that why I say the humor thing is like Edgar's fantastical stuff. I think his work and what I strive for, but I see it in his, is we make reality. It's a different, I don't care if it's not possible in one world, it's reality. And the humor fits in, is I think back to Givunim, back to a spectrum, that real reality, however dark it is, always has humor. I didn't get to meet his father, and this is such a bold, it is not my right to say, but I know if he didn't laugh once in that hole, he'd be dead. The people who didn't laugh, I bet you'd lose your mind. You'd run, you know what I'm saying? Like, he had to dream of that redheaded girl, like Edgar said. I think it is central to reality to have the full spectrum of emotion in every story. No joke is funny to me that's not also sad. נתן, אני רוצה לשאול אותך על הרומן האחרון שכתבת, שפורסם גם בעברית, ארוחת ערב במרכז האדמה, שהוא מאוד מאוד מעורב, הוא בעצם מתרחש ברובו בישראל, והוא מאוד מעורב בחיים הישראליים. יש בו איש מוסד שעזב, שיצא בעצם מהתפקיד שלו ונכנס לכלא, ויש בו את ראש הממשלה אריאל שרון יושב בקומה, ומה בעצם עולה בתודעה שלו, ויש אישה ששומרת עליו. הכל מאוד מאוד איכשהו קשור בתשתית של החברה הישראלית. איך החלטת לכתוב את הרומן הזה? Back to listening carefully. I hope the audience didn't miss it. It said your last novel to be translated into Hebrew. I think it's that novel, why my next novel wasn't translated into Hebrew. The book before was a bestseller, but I think there's something so strange. My wife's like, what do you want from an Israeli audience? But I know I'm an outsider, but it fits my thing. I'm an outsider insider, you know? Like, I lived in, you know, back to when there was Piguim all the time, like, you know, people in, you know, Israel didn't come to Jerusalem, like people in Jerusalem didn't come to center of city, and people in center of city did not come to the shuk where I lived. You know what I'm saying? Like, I had this very specific, and my mirpeset, you know, on a Chov Shabazi, looked at the Knesset. I always knew when there was trouble before the news announced it, because the helicopters would come, and I'd be like, I knew how many helicopters, they'd go really low, right over my mirpeset, low. I was right straight with the landing pad. I said, too many helicopters, we're fucked. It's gonna be a bad day, you know? Anyway, but that book, it was that same trip, and that same newspaper was, you know, I have Prisoner Z, but Prisoner X, the Australian, had just, died by suicide, you know, hit the bed, you know, killed himself. And you started also talking about Kafka, who's beloved to me, and Edgar, and the notion, this was the most Jewish and Kafkaesque and literary thing, that someone had killed themselves, but since they were a secret, they didn't live until they died. So this prisoner in an Israeli, like, black site, if he hadn't killed himself, he wouldn't be alive. So how can you be alive anyway? I got obsessed, but as someone who's believed so many things, I've lived so many sides of Jewish experience, you know? I was like a non-Zionist, you know, kippah suga, so dati, so religious. Then I gave it up, and then I was, you know, like for years after I got back to New York,
So I'm a New Yorker who lived in New York, left New York. So there's a small window missing. I come back to New York, I'd walk down the street and people would just scream at me in Hebrew, talk to me in Hebrew. And I said, what happened to me? I'm a New Yorker in New York. I left for, I remember once got in an argument with a guy in a moving truck. You know, he said something to me in Hebrew. I'm like, shalosh v'chetzi, aval ani lo Yisrael, and he's in New York. And he'd be like, we got in this whole fight. So it like changed my nature for a long time. So yes, I thought about, you know, Prisoner X. I was very interested in people whose ideas changed. And I said, what is it to make Aliyah? What is it to become so dedicated to something that you join the Mossad? I mean, that's pretty dedication, you know, good, that's serious. And then what is it to flip, that he would turn, you know, and give information to, you know, the enemy, whoever he was, you know, maybe it was, I forget what it was, maybe it was Lebanon. But I thought, what is it to switch identities like that, to switch belief like that? And the real reason I wrote that book is back to the whole theme of what we've talking about time and space and change. I lived in whatever the reality becomes, you get to write the history. You know, I remember sitting on my balcony in Jerusalem and it was too hot for Jerusalem in February and everyone's like, Tened, like madhim, and I was like, not madhim, there's no fucking winter. And now we're just used to it. There's no winter in New York at all. Like it takes a few years to forget everything. And what I didn't want to forget is that whatever reality has been made, you know, it wasn't the reality. People make it, you know. After the 67 war, all the people are like, you have to give back the shtachim. We can't occupy these people. You make these deals and then facts on the ground. So I was there for the peace process. I moved there. I believed in the peace process. I believe in democracy for all. If some people, you know, when people wanted to argue with me in Israel about democracy when I lived there, I'd ask this question every time. Two people have Israeli passports. They're full Israeli citizens. Should they have equal rights? If they paused, I said, I don't have time for shtuyot, you know. If two holders of a passport don't have equal rights, you don't have a democracy. That's the rule. Anyway, the reason it took me 20 years to write that book, I started it 1 million times, is because we had peace, real peace. The enemies were people who were blowing stuff up and killing people on both sides. You know, when I left Israel, when I wasn't willing to die anymore, I wasn't afraid of Piguim at the beginning. Because if I died to make peace, if I died so kids didn't have to bury their soldier kids, if kids on both sides could go to school and come home, I would die for that. I believed so much. And that it took maybe, Edgar can count for me, maybe 3 guys on both sides, 4 guys who decided it doesn't suit Israel or Palestine to have peace, and they erased the whole thing. And how many people have been buried since? I just wanted to write a book to show that it was one chatima achat. Kama pamim, chatima b'Mitzrayim. You know, you know how I know Ehud Olmert is the most honest prime minister Israel ever had? Because he was the only friar to go to jail. No protexia. What kind of sucker goes to jail as prime minister? You can't fix that? Change the court, man. Do whatever you need. But that idea that I didn't even know about it, that I was, you know, that he had at his house a day, there was one last signature. We could have had peace. And now there's no Middle East, you know, I love Middle Eastern politics. I can't even understand anymore. When Jared's in Saudi Arabia and Qatar's donating money to the guy who, you know, some right-wing set, you know, I can't even follow what's happened. Anyway, I wanted to remember on paper that there was almost peace. And if you say there wasn't, we had it. What can you tell? What do you write about these days? What is your next novel about? I wrote. It's so nice. Artist family. I love Edgar. I love Shira separately. His wife Shira Given. I love her work. I love her as a filmmaker. I'm just saying. But when you're in couples and anybody's a fiction writer, what a mess. I think I just bankrupted my family. I had a play
I took my story, what we talked about when we talked about Anne Frank, and I turned it into a play about anti-Semitism in America and the future. That's, you know, we had our California premiere, you know, that's hopefully to open in New York, but now I'm writing about 100 years ago because I'm so bored by the cycles of time and not being warned. Everyone's going to act surprised. You want authoritarian leaders like we have all over the place. We have tent cities like in the 20s all over America. You should see California. I go from some friend's fancy house and then there's tents, poverty, like you can't believe. And then it's the 20s again. Do you want to tell me the banks were going to fail? I already had it in my notebooks 6 months ago. It's the 20s. So yes, I'm very interested in history repeating itself, which we're very busy doing, unfortunately. Edgar, can you tell what are you, על מה אתה כותב בימים אלה? מאוד קשה לי לכתוב. אני... בין הפגנה להפגנה. כן, כי כשאתה מאוד מוטרד, אני חושב שאתה צריך באיזשהו מקום להיות מסוגל, בוא נגיד להרגיש מספיק בטוח או מספיק יציב, כדי איכשהו לקחת את המרחק הזה ולדמיין. האמת היא שדווקא באמת, זה נורא מצחיק, כי שני הסיפורים האחרונים שכתבתי, אז אחד מהם הוא מאוד יהודי, ואחד מהם הוא מאוד ישראלי. זאת אומרת, הם שניהם קצת קיצוניים, אבל אחד מהם זה סיפור על, זה נראה לי נתן יואב, זה סיפור על בן לניצולי שואה, שההורים שלו כבר נפטרו, זה קצת כאילו משהו שקשור איכשהו אליי, שהוא מקבל פנייה מאיזושהי אוניברסיטה בארצות הברית, שהם רוצים יותר להנחיח את השואה, ושהם שולחים ניצולי שואה ילדים של ניצולי שואה שיש להם סיפור מאוד מאוד טוב וחזק ורגשי, לריטריט עם אומן מפורסם, מוזיקאי מפורסם, ואחרי זה הוא כותב איזה שיר, ואז בעצם כאילו על ידי זה, הם יביאו את השירים, את הסיפורים האלה לציבור, והוא מאוד מוחמא, והוא מאוד אהב את אמא שלו, וגם יש הסיפור מאוד מאוד דדיר, אז הוא רוצה לספר את הסיפור, אבל אז אומרים לו שהוא ילך לריטריט עם ברברה סטרייסנד, ואמא שלו תמיד שנאה את ברברה סטרייסנד, והוא נורא נקרא בין הדבר הזה שהוא רוצה להנציח את אמא שלו, לבין זה שהוא מרגיש שזה יהיה נורא, אם ברברה סטרייסנד תחבר שיר, והסיפור הזה, והוא מסרב להשתתף בפרויקט, ואז ברברה סטרייסנד מחברת שיר על זה שהוא מסרב להשתתף בפרויקט, ואז השיר נהיה להיט, אז זה הסיפור היהודי שלי, והסיפור הישראלי פחות מצחיק, וזה סיפור שאני לוקח אותו איתי הרבה זמן, כי עוד שהיה שומר חומות, ושהיו את כל המהומות בערים המעורבות, זה לא הרבה זמן, זה שנה וחצי, משהו כזה. שנה וחצי, אז זהו, אז אני הגעתי ללוד, ופגשתי שם אנשים גם בגרעין התורני, וגם הסתובבתי שם, קצת ניסיתי להבין מה קורה שם, והתחלתי לעבוד על סיפור, והסיפור הזה הוא באמת סיפור על ילדים יהודים, שהם גרים באזור התורני, ושבאמת דורסים להם את הכלב, והם מזהים שהנהג היה ערבי, וזה ילד קטן ואחיו הגדול, והאח הגדול הוא מסביר לילד שאם הוא אוהב את הכלב, הם צריכים לנקום את המוות של הכלב, והם צריכים ללכת ולהרוג כלב של ערבי. וכל הסיפור זה באמת המערכת יחסים בין הילד, הצעיר שהוא אוהב את אחיו, אבל הוא לא מסוגל לעשות את המעשה הזה, לבין האח הגדול שאומר לו, קוראים לסיפור הזה כלב תחת כלב, an eye for an eye, אז האח אומר לו, זה מהתנ"ך, זה עין תחת עין ושן תחת שם וכלב תחת כלב, ומי שהורג לנו כלב אנחנו הורגים לו בחזרה כלב. וזה קצת סיפור שניסיתי איכשהו להתחבר באמת לעניין הזה, של נקמה כסוג של קדושה, או באמת, או איזושהי פעילות דתית, כי ביהדות יש זרם כזה. זאת אומרת שיש זרם שהוא באמת רואה בנקמה מצווה תנכית. ובאמת, והיה נורא קשה לכתוב את הסיפור הזה, כי הוא נורא טלטל אותי, כי אני אוהב בעלי חיים, ואני גם היה לי מאוד קשה לכתוב על ילדים בכזה מצב קיצוני, ובשבוע שסיימתי אותו, אז היו הפרעות בחווארה, אז לא יודע מה קשור למה, אבל
זה כן, ככה גם קרה. שם בעלי חיים קיפחו את חייהם. אז אולי מכאן אני אשאל אותך, נתן, בהקשר הזה, הרי כשדיברו על הספרים של פיליפ רוט, אז קצת כעסו עליו שהוא נורא נורא מציג יהודים בצורה לא מחמיאה, נוירוטיים, לא תמיד מוסריים, אובססיביים וכולי. בטח על בשביס כעסו על איך שהוא תיאר את העיירה היהודית הנחשלת והנבערת. ואני חושבת שאולי הדור שאתה נמנה איתו, זה אי אפשר להאשים אתכם בשום פנים באופן בשנאה עצמית, אולי אפילו להפך, כי אתם באופן יזום מחפשים את ההיסטוריה ואת השורשים היהודיים, אבל בכל זאת הכתיבה שלכם היא גם ביקורתית. ואני שואלת אותך, עד כמה הכתיבה שלך היא ביקורתית כלפי הקהילה היהודית באמריקה, וכלפי גם הקהילה הישראלית? כי הספר האחרון שלך, כפי שתיארת, הוא גם רואה בעין מאוד מפוכחת את החברה הישראלית ואת הפוליטיקה הישראלית. I think it's like selling ourselves short. Like, I remember the first time I got attacked. It's before I met, first of all, it was Philip. I missed it. I was traveling, but there was events this weekend. It was Philip's 90th birthday, but we had a really nice friendship. And, you know, and as one of his few male friends, I extra appreciated it. But so I remember before I first met him, I was really something in the New York Times that was just so angry or whatever, like just an angry. And I remember Philip sending word to me. It's the first contact we ever had. I wrote it down. It just said, he'll get used to it, which really made me laugh. But who was it? Oh, it's the name of the library in at the archive. What's his name? Is it Gershom Shell? Who said Philip was going to start the second Shoah? No. What did you ask? They said that Philip was going to start the second Shoah. He was going to start a second Holocaust with Israel. So this is my point of ownership of identity. It's so strange to me, because if you think about it, showing, you know, who this is so clear to me. Like, if you make a genocide, the show, Rwanda genocide, pick a genocide, you first make people not human. First you say they're the worst humans, then you call them animals. Once you get to juking, as soon as they say juke, you better run. Cockroaches, they're coming for you. Once they get you to the bugs, Philip showed, if you read literature, it's an act of empathy. If you see that Jews are human, you can't kill what is, you have to first remove someone's humanity to kill them. Otherwise, you don't. If you say somebody worked hard for that house and that car, you don't go burn down a random village. You have to see them as not human to do things like that. And I'm saying that Philip has probably put Jews, you know, Edgar, he's got more languages than me. I'm in the 20s, he's in the 40s. But I'm saying, how many houses in Mexico, and, you know, when I find out I'm translating to Bosnia, in China, like, did a home have a Jew in their house through my writing or Edgar's or Philip's that never would have met a Jew before, you know? I remember someone saying the sweet things that are not anti-Semitic, where someone came up to me, you know, or told someone who told me in Nigeria, I was in Lagos, and they're like, oh, I thought this about Jews, but now I think differently. Like, that makes my day, you know? Like, so, yeah, it's a false accusation, you know, this idea of thinking that Jews being worried or having sex or anything is what's going to, you know, mostly it's the people who say someone else is embarrassing the Jews that are embarrassing the Jews. There's a good rule for you. Yeah, I think that there is something about this idea of talking about a critical writer, that it's a little bit like, I think by definition that a writer has to be critical. It's like when you, like, if you go to your doctor and say, he's so nice, he always tells me I'm well, you know, he's there, and I said, you know, he says, no, it's okay, you know, but because I think that there are two modes. There is the job interview mode, when we go and we want to see to show our best face, you know, so we will get a job, or when we go on a date, and there is a real face. So I'm saying that, you know, there are many people who their work is to give this kind of a
a job interview face. But Yeah. writers are exactly the ones that are kind of saying, oh my God, you know, you look old. Oh, wow, you gained weight. This is our job. You know, that's why we're there for. But in the same time, I have no aesthetic except your obligation is to story. The best line wins, the best story wins. That's my actors have never, I don't think they'd worked with a playwright like me, where I'm like, best line wins, funniest joke wins. But I do want to say, I do believe in a moral fiction. And I think Edgar does too. I once was sitting at a very famous writer said, I was writing this book and I thought, a number of my family members may kill themselves because of what I'm writing, but I'm a genius. I have to write. I said, don't write a book if someone's going to kill themselves. So in that same, you know, Edgar and I could both have bigot houses if we wrote the book, you know, The Happiest Boy at Treblinka. Like, I think if you're going to write about the story that's been torturing me, I think it's short-circuited my brain. I've been working on one story for a year. I kept not making the person a survivor. The weight of having another survivor, it takes the life out of me. Like, this person, they need to be, I put it back in, but like, I believe in a deep moral obligation. Like, my family's religious. Edgar has a very religious sister. Like, I understand what the community is, and actually, I don't ever do anything for comic's sake or shock's sake or anything. There is a responsibility. I both tell the stories from the inside, but that's what I was saying before. Then I step outside. This is what editing is. There's always writers. Keep writing. I'm sure there's a writer in the audience tonight with dreams. We're not athletes. A writer, you can get famous 70, 80, 90, and fuck fame. It's about good work. Keep writing. But the editing process is solely looking at your own work like you've never seen it, like you're a stranger, and then reading it again. And I feel a great responsibility. That's how I get through it. If anyone gets mad or not, I get so much support. I had a friend, she passed away, this editor, Deborah Brody, who was very religious, and she'd say, the community's too nice to you. Why do they like you? Don't they read what you write? She was my biggest supporter, but we'd laugh over that. But you know what? Like, I write with my full heart and soul. It's like being, I remember in Lifta, you'd see the kids who were supposed to be studying in yeshiva and they'd be hiding in Lifta, these poor lost Hasidic kids. It's not every brain can sit and learn Torah for 12 hours a day. It's impossible. But I'm saying I have kavana. I sit and I work day in and day out with a full heart. So I know if you're mad, not mad, all I can tell you is I thought of everything, and I, if you know, there's, I know I own my own thoughts and I stand by them, but like, I really do think about the responsibility that goes with having a voice, however tiny writers' voices are. I always have to explain, Israel has a different size for the writer than America. You know, it's like James Taylor to be a writer, to be Edgar in Israel. You can't get a bus in the States. אנחנו מתקרבים לקראת הסיום של הערב, אני רוצה להעלות עוד שאלה אחת ככה לקראת סיום. נראה שדווקא במובן הזה היהדות או הזהות היהודית קצת חוגגת בטלוויזיה ולא רק בספרות, גם עם הסרט של ספילברג, הפייבלמנים, וגם עם סדרות כמו פליישמן בצרות, שזה גם היה ספר מצליח. יש עוד סדרה ניו זילנדית שנקראת אחות קטנה, היא גם סדרה מאוד יהודית. אז כאילו יש מקום, אני שואלת אותך ניתן, ואתגר, אולי יש לך גם איזה מין תובנה על זה, כי גם אתה מפרסם ומסתובב עם הספרים והיצירות שלך בעולם. יש איזו פתיחות לזהות היהודית, יכול להיות שזה חלק מאיזשהו שיח זהויות חדש, פרוגרסיבי, שכאילו, שאמריקה מובילה, שמפנה מקום גם לדבר הזה, וככה זה בא לידי ביטוי גם בקולנוע, גם בטלוויזיה, גם בספרות. אני חושב שבאמת יש איזשהו משהו כשאתה מציג איזושהי זהות שהיא, בוא נגיד, ברורה ואקזוטית, והיא מסמלת משהו ברור בשביל אנשים, אז אני אומר, בתור הגדרה של כללי משחק, אז זה הרבה יותר קל לך לפנות לאנשים בחוץ. זאת אומרת, אני חושב שהרבה יותר קל, נניח, למכור פאודה בארצות הברית, מאשר נניח למכור סיפור על מישהו שגר בערבה והוא רוצה להקים בית ספר לילדים שם כי רחוק להם לנסוע, כי זה כאילו,
זה יש לנו גם בקולרדו, אבל כאילו מישהו שמתחפש לערבי ונכנס לקסבה וזה, אז זה מעניין. עכשיו, אני חושב שמאותו מקום יש משהו מאוד מאוד מעניין בזהות החרדית, נניח כמו בשטיסל, או גם המורדת, או שזה מין איזושהי זהות שהיא בעצם כאילו קצת out of time, והיא מצליחה איכשהו כן להתקיים בזמן הזה, אז כאילו כמעט כל שטיסל כזה, זה קצת כמו סרט על מסע בזמן, כי אנחנו רואים את האנשים האלה, הם מתמודדים עם מודרניזציה, ואז חוזרים לאיזשהו מין סוג של ההאב, שבו יש איזשהו מין משהו שהוא כאילו מרגיש קדום, אז אני חושב שזה משהו שמאוד קל לעניין בו אנשים אחרים, גם כי הוא מעניין וגם כי אמריקאים או צופים סביב העולם לא מכירים זהות כזאת. אגב, ואני שהייתי צעיר, היה את הסרט העד על האימישים, הריסון פורד, The Witness, ואני זוכר שראיתי את הסרט הזה, ופשוט, בעיקר, זאת אומרת, התלהבתי מהעניין הזה של האימישים שלא שמעתי איזה קודם, והם פציפיסטים, והם עובדים בשדה, ואין להם טלוויזיה, אז נראה לי שכמו שאני התלהבתי מהאימישים, אז אנשים מתלהבים ממשפחתה של אחותי במאה שערים, שאומרים, וואו, זה אין להם טלוויזיה, וכן, זה מעניין. וזו בחירה, גם בהווה, זאת בחירה מאוד משמעותית. Yeah, I 100% agree, and that's it. It's like what's getting, yes, that's all great, but there's a kind of exoticism to it. Like, yeah, I'd love to see, like Edgar said, a normal show, you know, that it's not a thing, you know, the Jewish, you know, just a narrative in that way, you know. So I feel like it's always these heightened worlds, like as Edgar said, someone, you know, mistarev, or like, yes, you know, remember Florentine? Remember how that blew up TV? But like a show like that, you know, a bunch of sexy Jews hanging out and 9021 Jewish. אנחנו בעצם מסיימים את המפגש שלנו. אם יש הערות או שאלות, אז זה הזמן. כן. כן. או ששירי תחזור על שאלתך. כן. It's funny because when you told he's the one who told me, you think it's God. And I never thought about what is that decision or whatever he made me think about it. And ever since I consider myself a Jew that is actually, I don't believe in God. There's no proof there's a God. So, or maybe then I'm an agnostic. There's no proof yet. But how do you relate to that sort of Judaism? אז צריך לחזור לשאלה. כן, זה קצת ארוך בשביל... ניתן, אתה שמעת את השאלה? I heard God. זה מה שחשוב. Not you, another God. איך הוא מתייחס ליהדות שהיא אתאיסטית בעצם? זו שאלה. איך אתה מתייחס ליהדות שהיא אתאיסטית? Yeah. How do I, איך אני מתייחס מתייחס לזה? Yeah. Yes. It's like it's Yeah, I get that. atheism. Yeah. Just I consider it another stream of being, and I'm very jealous. This is like an old Woody Allen joke. I always say, like, I'm a God-fearing atheist. You know what I'm saying? I'm afraid to say it out loud because God will strike me down. But I'm so interested. You know, I think about it a lot now because I now have kids. You know what I'm saying? Edgar, you know, was a dad before me, and it just changes everything of what you're going to pass on. What, you know, I talk about my college roommate who lives in Jerusalem still, and, you know, runs Pardes, runs a yeshiva. You know, we always say, like, what you want to do to a kid is give them a full yeshiva education and then get them to reject it. So, yes, I live like an atheist, but I'm also weirdly God-fearing. I just treat it as another, I see it as another way of, another pure way of being, like another practice. There's Buddhists, there's Jews, there's atheists, you know, like that's how I
I see it. You know, I just feel like in that same way, we all culturally have things that drive us nuts, and I think the poor atheists get driven nuts with having to justify it when it's much easier to justify it that than to believe any of our stories and agadot and all that. אני נזכרתי שניתן, אני חושבת שאתה סיפרת לי את זה אולי במפגש הראשון שלנו, ברעיון הראשון שעשינו, שמבחינתך האינסטינקט היהודי זה כשנופל ספר, לא משנה איזה ספר, אתה מרים אותו מהרצפה ומנשק אותו. Yes, I still... אתאיסט, לא אתאיסט, זה לא משנה, ספר נופל, אתה מרים ומנשק. That was almost like a vaudeville when we did the Haggadah, Jonathan Safran Foer, you know, another good friend of ours, but that was on stage. He'd have me read my translation, and then he'd tell the audience, and this is an atheist, and how have you ever seen a bigger Jew in your life? You know, it's those things that you don't have to wrestle with. I work so hard on my writing universes, it doesn't bother me not to explore that. The only reason I had to have a clear answer for that was when I published a book and everyone wants me to weigh in. Like, I literally don't engage with that. It doesn't torture me to say, do I believe, don't I believe, you know? I need to know if my character's an atheist or if they are God. That's what I need to know. When you write a story, is there God in this world? Is there no God? Do dogs go to heaven? Edgar needs to know if there's dog heaven before he writes that story. כן. אם יש לך שאלה ארוכה, אז... כן, אבל... תגיע לפה. בעברית, אם צריך אז באנגלית. אני לא יודע עד כמה זה, אולי תגידו שזה לא נוגע לעניין, אבל יש מלחמה טוטלית עם יד ושם, בקשר לזה שהם כל הזמן חוזרים לסיפורי טרבלינקה ואושוויץ בלי סוף, אבל יהודים שניצלו או הצילו אותם בשואה, זה לא מעניין את אף אחד. אני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות על זה. עכשיו, אני לא יודע אם זה משהו שנוגע לכם, כי אתם יותר מתעסקים ביהודים בהווה, אבל אולי היה כדאי שפעם אחת העסק הזה יצוף. אני אתן לכם דוגמה, יש את הפורטוגזי הזה, מכירים את כל הסיפורים, 20,000 יהודים שניצלו בשנחאי וכולי, אבל יש את הפורטוגזי הזה שהיה קונסול בבורדו, והוא, לא יודע אם שמעתם, הוא הציל הרבה מאוד יהודים, וכרגיל, גם ביפן זה היה ככה, נשלו אותו עד כדי כך שהוא כמעט מת ברעב, בתור דיפלומט, כן? ובסופו של דבר מחזירים להם עכשיו את הכבוד, והיה, הממשלת פורטוגל החזירה לכל משפחתו את הכבוד, ואני יודע מה פיצויים וכו', ובכנסת היה, קולט אביטל הייתה שגרירה, וארגנו כנס לכבוד זה בכנסת, בגלל שהחזירו לו את הזכויות שלו, אז כמה מחברי הכנסת הגיעו לכנס הזה? יש לכם השערה? אף אחד. וגם שדיברתי פעם עם ההוא ממרץ, איך קראו לו, ג'ומס, שאל אותי, איך יש לך פה כזה של הכנסת? אמרתי לו, זה וזה. כן, היה. עכשיו, עוד דבר גם, באותו זמן, הכנס הזה בכנסת, וכל זה מה שממשלת פורטוגל החזירה, כוסה בעיתונות הישראלית. איך היא כוסה? באף עיתון, חוץ מבעיתון הארץ, בעמוד 18. אז אני שואל, אני לא יודע, תענו לי. מה השאלה? השאלה שלי, אם אתם חושבים שצריך להתייחס לזה או לא. Edgar, do you want to go first, or should... You can go first. Oh, I mean, thank you, Amon Todot. Like, that's an excellent question. Back to stories and narratives about how we remember, that's why I say why I wrote the story. Literally, what we talk about, like, you know, inspired by Raymond Carver, what we talk about when we talk about love, what we talk about when we talk about Anne Frank. I find that we need these symbols, and it's very interesting to me to choose, you know, like, there are so many stories of people
people who lived and died, like, what if Anne Frank wasn't cute? You know, what if she was a bad writer? Like this, it really is interesting to me where we make these narratives and hang it on certain representative people. It's like America, you have healthcare, God bless you. It is a human right to give healthcare in countries with money. But, you know, we have GoFundMe. Like people, you have to be attractive enough if you have a tumor to get enough money. Like, do you have a good tumor joke? Are you pretty enough to get enough people to donate to pay for your cancer treatment? Like this idea of the face of memory is very interesting to me, and which stories, and that's part of my religious childhood. I did not think of anyone secular. I didn't know till I was like just recently researching the play for the actors. But oh yeah, you know, my mom grew up Reform. Like we treated her like she wasn't Jewish. My mother, she's od mat shmonim, but like she was a religious Reform Judaism, like Haskalah Judaism. It's older than Hasidut. You know, like this notion. But I really believed that it was two religious people holding hands, dignified, marching into the oven, singing Ani ma'amin be'emunah shlema. Like that is what I believed till I had no idea. It's these narratives. Even as someone who moved to Jerusalem, I thought everyone was clawing to get to Israel. I had no idea that anyone could get a passport to, you know, Argentina. Like we get these. I think it is dangerous historically to make pretty narratives around singular stories. It will affect how we remember. אני אגיד באמת שהוריי היו באמת ניצולי שואה. עכשיו, אני גדלתי ברמת גן, ברמת גן אין הרבה ניצולי שואה. אז נכון, אז אני אומר, אז תמיד שהיו טקסים, אז איכשהו היו מגיעות בקשות לאמא שלי, ואמא שלי הייתה אומרת, אני מצטערת, אני לא עובדת בשואה. ואני חושב שהיא הגיבה לאיזשהו דבר שבאמת רצו ממנה פונקציה מאוד מאוד מסוימת. ובאמת יש סיפור שאני זוכר מהילדות, יש לנו גם, it's a tradition, זה תמיד אני צריך לספר לנתן סיפור אחד מהמשפחה שלי, שאנחנו נפגשים, אחרת זה לא עובד. אני כבר כותב. אז באמת הסיפור הוא שהייתי ילד, הלכתי עם אמא שלי לקופת חולים, שזו מילה שאני חושב שנתן אוהב, אז הלכתי לקופת חולים, וחיכינו ליד רופא, והייתה שם אישה יותר צעירה מאמא שלי, והילד שלה, ואיך שבאנו, אז היא דחפה את הילד, שהוא היה בערך בגיל שלי, ואמרה, תקום מניצולת שואה. ואז הילד קם, ואמא שלי, שאז הייתה בת 50, ואישה יחסית בריאה, או משהו, אז היא הסתכלה על הילד ואמרה לו, תגיד, אתה יודע מה זה אומר ניצולת שואה? ואז הילד הסתכל עליו ואומר, זה אומר שאת מסכנה. אז אמא שלי אמרה, אני אגיד לך מה זה אומר. זה אומר שאם לא יהיו כיסאות בכלל בקופת חולים, וכולנו נעמוד, ותהיה שמש חזקה, ואז יהיה כפור גדול, ולא יהיה מה לשתות, ולא יהיה מה לאכול, אז כנראה שאתה ואמא שלך תיפלו קודם, אז כדאי שתחזור לכיסא שלך. ובזה זה נגמר. עכשיו אני אומר, היה משהו במשפט הזה, שבעצם היא לא הסכימה לקבל את הלייבל שרצו לתת לה, זאת אומרת, שואה, אושוויץ, חלש, מסכן, בוכה, היא לא הרגישה שזה הזהות שלה, ובאמת בגלל זה, זאת אומרת, הייתה תמונה, ההרגשה שלה הייתה שיד ושם עושים איזה מין מוזאיקה ענקית, והיא צריכה להיות איזשהו מין אבן קטנה בתוך המוזאיקה הזאת, והיא אמרה, אני לא רוצה להיות בהם. אגב, יש סיפור שאפרופו הפייבלמנים, שבקרן שפילברג ביקשו לגבות עדות מאמא שלי. אז אני איכשהו תיאמתי את זה, ואז הם באו, והגיע האיש הזה מקרן שפילברג, ובעוונותיו הוא לא ניקה את הנעליים. כשהוא נכנס הביתה, אז הוא אמר לה, אני מקרן שפילברג, ואמא שלי אמרה, כן, והכנסת לי בוץ לסלון. אז הוא אמר, אני באתי לגבות את העדות ממך, והיא אמרה, אני לא רוצה לדבר איתך, תודה, תיקח את הדברים שלך ותלך. אז היא אמרה, הוא אמר לה, למה? אז הוא אומר, תשמע, בן אדם שלא בודק את הנעליים שלפני שהוא נכנס לבית, לא רוצה שיתקרב לזיכרונות שלי, לא רוצה, תיקח את הדברים שלך, תלך. ואז הוא אמר לה, אבל סטיבן שפילברג, והוא כל הזמן אמר לה, אבל סטיבן שפילברג, ואז הוא אומרת, I don't know why you keep mentioning Spielberg. You know, she said, a mediocre, a mainstream Hollywood director with a good publicist, you know.
go and tell him that, you know, and next time clean your shoes. והיא לא נתנה עדות. עכשיו אני אומר, היה בזה משהו שגם אני בתור ילד רציתי שהיא תיתן עדות, אבל היה את העניין הזה שהיא אמרה, אני לא עובדת בשביל הנרטיב הזה, אני לא עושה מה שאתם רוצים. יש לי זיכרון, תהיו נחמדים, אני אחלוק אותו איתכם. לא תהיו נחמדים, לא רוצה לתת לכם את הזיכרון הזה. אז ככה, קודם כל, כשריבלין עוד היה נשיא לפני כמה שנים, אז הוא ארגן, מה, אני יודע בדיוק, זה היה לפני 3 שנים, ממש לפני התחלת הקורונה, הוא ארגן כנס שבאו לירושלים, זה היה יום השואה הבינלאומי, 46 ראשי ממשלות ונשיאים וטטטם, היה בירושלים, אני נתתי בבית קנן הרצאה, ומכל ה-46 שבאו, כולל הישראלים, כולל הזרים, היחיד שדיבר על ניצולי שואה, היה הנסיך צ'ארלס, היום מלך, שסיפר על סבתא שלו, שקבורה בהר הצופים, שהצילה היהודים ביוון, וזה נכון. היחיד שאמר על זה, מכל ה-46, כולם עוד פעם, אושוויץ וטרבלינקה וטרבלינקה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה דבר אחד, והיה עוד דבר אחד שרציתי להגיד על זה, הם לא, ויש ממש מלחמה איתם, עם היד ושם האלה, ואני לא יודע מה לעשות עם זה יותר, אז אוקיי. אז תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה לשאול? אז אני אנצל את ההזדמנות. Thank you very much, Nathan, for this conversation. תודה רבה. תודה, נתן. היה כיף לראות אותך. אנחנו מקווים לראות אותך בלייב בקרוב. Really, thank you. And what a pleasure to share this virtual stage with. It's like Star Trek, but so nice to see you both. Thank you all for coming. תודה. לילה טוב. תודה. אתגר, קרת, תודה רבה לך. ותודה לאנשי משרד התפוצות, ולאסף, ולאורית, ולגלית, ותודה לכם שבאתם. לילה טוב.